Sa gipahigayon nga public hearing niadto nakalabay simana sa Committee of the Whole, din ang chairman niini si Kunsel Mars Tapayan may kalabutan sa usa ka luna sa Barangay San Antonio nga usa ka timberland nga gipahigayon kini sa Sinso Osamis Season Hall. Migawas sa investigasyon sa DNR nga ang maong lugar nga nahimutan sa San Antonio usa kini ka timberland ug dili pwede matituluhan. Atol sa maong hearing gisaysay ni Kunsel Tapayan nga kun wala pa unta langay-langaya sa investigasyon dili unta mahitabo nga ma-eject ang namuyo ni anang maong lugar tungod kay masayran man nga maong lugar usa ka timberland. Public land which was declared inalienable and insusable, meaning specifically timberland was being titled administratively to the DNR. That's why we are thankful that the DNR, Sindro and Pindro were able to explain their side last hearing. However, we were very sad when a certain staff from the DNR told the August body that there was already an investigation being conducted, but unfortunately the order of investigation dates back 3 years ago, April 16, 2021, to investigate that portion in San Antonio, whether that portion of land is a timberland or not. And the certification of DNR speaks for itself that it is a timberland. But unfortunately, the said land was now titled another subject of the NDC case in Osamis City, which rendered the decision and ultimately to eject the occupants of said land. Kung wala pa ni unta, langay-langay ang investigation as early as April 16, 2021, this could have been terminated nga ang maong yuta timberland yun. So dili pwede ma-titled because it's beyond the commerce of man. Si Kunsel Mars Tapayan, chairman sa Committee of the Whole sa Sangguniang Panglungsod ning Dakbayan. Sa pagkaroon ng maong investigation report sa DNR, gipuward na kini sa DNR Region 10 ug usa sa ilang rekomendasyon nga i-cancel ang maong title. Alang sa DXDD Radio Kampana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.